Hello guys, welcome to the Isaac Reviews. Today I have a wonderful guest in the show. He has invited me to his house. A very wonderful guest. He's a software engineer from Sinduhumi to the world. I let my guest introduce himself. Niaje baba? Fiti uko poa? Nimekuona. Karibu. Asante sana. Yeah, welcome to my humble abode. Okay. Hapa ndo penye hustlers kutulia. Sasa serikali imekuwa hustlers. Okay, maybe in a nutshell, Cyril Tumbo, natoka kwa small village in Busia County. Sinduhumi. Yeah, inaitwa Sinduhumi. That village ni kadogo by the way, like Kadigiri. Hatuna tama, unatembea kitu kama 5 kilometers. MP wa hiyo area aliamua tu tutese tu. So ukienda huko lazima pambane na hali zako. Atatengeneza usijali. Yeah, pole. But hasa serikali ya hasla hii itakubali kweli tutengenezewe sisi. Hatuwezi jua. Nyinyi ndio madynasty, nyinyi ndio. Hatuwezi jua, tunangojea tuone. Okay. Yeah. Okay, I grew up in that village. I went to a primary school nearby, ni kitu kama 100 meters away from our home. Then pia high school pia tu ni hapo ni 200 meters away from that. So nilifanyia KCP hiyo primary, nitwa Mkobola primary. I usually tell my friends that I come from Vichakani schools. Zile shule hazijulikani. Sisi ndio wale we used to cross oceans. Kwa tuna cross, tunapigana na my elephants tukienda shule. I grew up kwa hiyo village, then nikasomea Mkobola primary. Then hiyo time nilikuwa natamani niende French school Kamusinga, but since sisi ni hustlers, pesa haikuwa inatosha, so we had to go to a nearby high school called Makunda secondary school. Yeah. And then after that nikateseka. I wanted to become a doctor that time. My dad told me you'll have to, when you're growing up, like our parents used to define our careers. Si kama siku hizi yenye majiden siku hizi wanaamua I want to be a musician. Mzee hada nashangaa mashuali musician. Yeah, but during our times, like our parents used to choose our careers for us. So alikuwa ameamua niende nikuwe daktari, and that's the only thing I knew. So nikaiva lakini pale mtihani KCSE kaamua sitoshi mboga. Nikacheza vile inataka. Sikuwa natosha mboga. So I went and did computer science in Moi University. Wow. Pale KCSE. Ukisikia watu wanakufa njaa, hiyo ndi one of the universities watu wanakufanga njaa huko. Yeah. Kwa nini hukufa? Kwa nini kufa? Niliteseka. Kuna siku nishai faint ndio sikuwahi kula chakula for 2 days. Kila mtu amemaliza Moi University for 5 years. God maze. Tunakapitia huko. Okay. Siku ya 15 na omena, mtu ananua omena tins mbili zinashikilia semester. Tumesurvive pale mbaya sana. Na ulikuwa ufanye medicine, ukaamua ufanye computer science. Una regret sahi ama mambo iko aje? Okay, actually nilifanya computer science, like sikujua ninafanya nini. So after KCSE kuniambia utoshi mboga, then so nilikuwa naangalia so now what else can I do? Yeah. So initially kulikuwa na thoughts hapo nifanye petroleum engineering, pharmacology, but kuna zenye zilikuwa zinakaa funny. I wanted to be a doctor. So then brother yangu akani advise that kuna kitu computer science, try it out. So hiyo time kuna mtu in village aliniambia sasa unaenda kufanya computer science, you'll come back here ukuwe mtu na kwa cyber. Kwa cyber, kwa cyber. So nikasema tu acha nijaribu hii kitu, mewezi jua. So ilikuwa my fourth choice. Okay. Nilichoose Moi kama my fourth choice. Na nikichoose Moi nilijua kuna ile Moi ile ya Coast Campus. Okay. So nilijua naenda kuogelea maji mbaya sana. Kumbe Moi ilikuwa KCSE. Okay. Nilijua like a month to tunaenda Moi University ya KCSE. Ndio nikaenda hiyo ya KCSE, and then that's how the journey ikaanza. So nikienda huko sikuwa na computer. So nikabidi nikacheza kama mimi, and I came back to Nairobi. I was given a laptop, and then nikaanza kucode. So when I was coding during that time, sikuwa najua like I didn't do computer studies in high school. Okay. So nilikuwa green. Sikujua mouse ni nini, computer packages nini, sikufanya anything of the sort. So nilienda campus kama niko green, very green, fresh, very fresh. So what I did ni ile tu nikaanza sasa catch up haraka. So I didn't have time to catch up. So I had to make sure that najua hizi vitu in a span of like 1 month. So nikajifunza Excel, nikajifunza Word, hizo packages zote in a span of 1 month. And then your time sasa nikaanza my trying out programming. So kwa campus there's usually a course inaitwanga
procedural programming. So inafunzwa language called C. So nikaanza na hiyo, but funny enough nilikuwa naona hiyo language like ilikuwa inakaa funny. I wanted to see something real. Unajua like during campus unafunzwa a console application. So for our viewers when you see tech, console application ile application yenye like kama ushaiona kitu kama command prompt when you type kitu na katu fani kama wewe ni hacker. So that's how a console application. Ulitaka kukua hacker utuangushe huko nje. But sasa unajua okay hiyo kitu haiko inanibamba. You wanted to see kuna kitu kama Chrome. Kuna kitu kama web browser. As in kitu kama game. Candy Crush. How is that made? So see nikajaribu kusoma Stack Overflow yangu sioni bahali nyingine, but okay later on nilijua kumbe had I chosen C as my first language ninge progress into Windows programming vizuri, but since I wanted something fast. So I remember ni after first year nilienda nikakuwa mwalimu pahali in that my village school. Exactly, I expected everybody akuwe mwalimu. Nilikuwa mwalimu as in unajua like your time ni after campus umepitia maisha umelala njaa. Not after campus, like after your first year, your second semester. So like you want to prepare yourself for next semester kuja utese. Utese. So nikaenda nikakuwa a teacher. Nilikuwa nafunza 5 subjects: physics, mathematics, biology, chemistry, business. Junk of all trades. So nilikuwa nafunza. Every time I was being paid 5,000. Every time ni kama uko mbinguni uko heaven. Unatesa mbaya. Pale campus. Pale Makunda High School na teacher. So I was being paid 5,000. So nikaamua nikashikilia, but during that time there used to be a guy mwenye alikuwa na support kwa systems za exams. So nikamuona jamaa, okay, for the first time niliona mtu anaandika code alafu anaicompile alafu kuna something visual kitu kama Windows unaona hapo. Nikasema I want to build something like this. So nikamuulizia akaniambia anafanya a language called Fox Pro. Fox Pro. So Fox Pro okay, so nikaanza kufanya research Fox Pro, nikaona Fox Pro inakaa kitu ya mzee but mimi nilikuwa kijana barabara bado niko na nguvu. So I went back to campus, nikaanza kufanya research which language. At first nilidiscover VB. VB ilikuwa inafanya VB ni Visual Basic. Visual Basic ya Microsoft. Kuna ile VB but kuna ile Visual Basic ya Microsoft. So nikaenda ya Microsoft, then I realized I can make a Windows application with that. But sasa kufanya hivyo then but ilikuwa inakaa old school. I wanted something modern. Yes, so I did my research. Then nikatafuta hapo something called C#. So C# nika realize I can build with it like an array of applications. I can build a mobile application, I can build a Windows application, I can build a web application with it. I can build a game application with a simple language like that. So what I did, hiyo system ilikuwa pale in my shule nilikuwa nafunza, it used to have issues. Kwa jamaa alikuwa tu anaka fix the problem, then exams ikifika tena anarudi juu alikuwa hata ana find a way ya kusurvive. Yes. So nikasema I have to find a solution for this small school. Juu pesa as in this small school haiwezi continue living in this perpetual problem of having a school system. So then nikaamua ni build that system from scratch. So nikaanza kubuild. Then second year kuisha nikarudi, tukaenda long holiday. So kwenda long holiday then nikarudi kwa shule kufunza still those subject. When is this? Ni kitambo 2016 somewhere around hapo. Ndio siku hizi mzee hata mtu atukumbuki. Miaka inatumaliza. Miaka gani kijana mdogo. Sisi tuko closer to 40 than we are to 20. Miaka inatumaliza. Yes, so I went back there and then so nikaanza kubuild your system. Nikamwambia cut 1 nitabuildia system yenye uteka cut 1. Unajua cut 1 ilikuwa ina a month's time. Na hiyo time hata sijaanza code, sijaanza kubuild any single thing from scratch. So hiyo pressure kukuwa na exams ndio ikaanza kuni inspire. So what I did, your system nilibuild fully on Stack Overflow. Ngoja Stack Overflow, how to create a Windows in C#. Naenda pale na copy your code na change to zile ma text fields na change hapo tu alafu na copy paste. So I did that, then I wanted now to find a way now how do I save data. So nikafanya research, then I found something called SQL. So nikaenda download my MS SQL. So SQL ni
Hiyo ni kitu gani? Okay, SQL ni like ni acquiring language. Okay, it's called SQL kwa watu wa Kizungu, but sisi vijana tunaishi village. Bado ni part of the tech and related stuff. Yeah, so it's part of the tech language. So into a SQL. It's called SQL. So I found that language called SQL. So that SQL then nika build a database with it. And then I knew how to now tie C# with SQL. And then with that, part 1 ikakuja, I built them a system. So you managed eventually to build a system for them? Yes. Actually, we processed exams with that. First year level, second year? Okay. Kuna venye my memory iko sawa, but nashuku ni second year, after second year. Okay. Yes. Oh, okay. So you can easily build a system at a second year level if you start computer science. So, okay, if your passion is poverty, you can seriously do that. Unajua nyinyi matajiri ndio mshikanishi. Sisi hustlers. Poverty na kumotivate to build systems. Okay, yes. Okay. Wow. So what was your response sasa baada ya kurudi village, because everybody there and expect kuwa I think in our local areas we only know of education, security, jeshi basically, and maybe doctors. So how do you explain to them that you are doing computer whatever and some things related to that? So okay, the thing I knew how to understand what computer science is all about. So because in our village watu wenye wame-excel na watu wanafanya engineering, especially walimu wana control economy in my village. Like huko kutaka deep states ni walimu ndio wako. Then kuna pia nurses. Hawa sasa ndio watu wanajuanga tu, unaambiwa tu soma ukue kama huyu mwalimu, soma ukue kama huyu nurse. Yeah, those are now the career path inajulikana, but eventually umefanya impact huko, wamejua kuna watu watakuwa kama wewe. Not as much as I would have wished, because most of the time kuna Nairobi na sija find time kuenda huko, but I think you've given me a nice idea. I should give back to the community. So that at least wajue pia they can be like. But one thing I know from the school I used to teach, your school where I schooled from, I have inspired some students to do computer science. Yeah, that's amazing. That's amazing. Because kwa nenda pale na wapea rumors and innuendos. Wanajua tu this is a career. Knowledgeable. Yeah. Okay. So apart from tech-related things, software, SQL and related things, wewe ufanya nini hapa nje? Hapa nje? Okay, that's a hard question. Unajua like there's a meme that nasamanga, there used to be like a cartoon inasema what do you do? I code. After work, what do you do? I still code. Okay. So you still code. Okay, not that, but at least like as a human being, you need to have like a holistic view of life. School to where you need code. There are places where you need like, as in you also need to be happy. Si kukaa kwa computer all the time. Mimi hupika, mimi ni mpishi hodari. Hello? Na nimeitoa wasichana ndio watu. Hiyo food yangu kwa tekna, lakini mimi hujaribu kupika. Haichukulii serious. Haichukulii serious. Najaribu naweka passion. Haoni bwana. Usikuwe na wasiwasi. Maadui unaniangamiza. Mtu asikutishe. Tusitishwe sisi. Usitishwe. Yeah, so there's that. And then I also napenda kuswim. Okay. Funny thing, there's a story behind swimming. How come, sir? Unaona where I come from? I come from Busia County. So Busia County come from a small constituency where it's known for bad things. One of them is flooding. Yeah. So now flooding in that particular constituency ni mostly like people swim not for leisure. Kuna ile tunapenda kwa river tunaoga. That's one part of it. But swimming mostly ni kama survival tactic. I mean flood sikuja na uje kuswim si hivyo tunabebwa. Yes, so like you have to know how to swim. Unajua kuna Nairobi nyingi dynasties so swimming. My hobby is swimming. Swimming should be part of you. Okay. Yeah. Okay. Yeah, so I'm an excellent swimmer. Wow. Nikupeleke diving somewhere. Eka pa mado uone vile na. Niweke kwa meza. Weka mado. Hapana, weka mapesa. So you swim for safety, for against floods and something like that? Not really. I'm in Nairobi, as you can see kuna floods around. At that time. Not that time. Okay, we used to kwa tunapenda kwenda kuoga. Kuna ile unaenda kwa river unaogelea, tunaogelea kusoma na compete. Nani mzito? I'll give you a challenge one day nikupeleke deep sea diving tuende tuone. No, bora uweke manoti hapo mimi. If I have to show my ways, weke mado. At the moment
where are you practicing now your software engineering skills? So at the moment, I'm a software engineer for a multinational company. Okay, okay. Yeah, so I code on daily basis. Okay. Yeah. Okay. If you're a coder, you will understand that, as in, hii ni hobby, huwezi iacha. Like you like doing it, you love doing it. Yeah. Okay. So I'm coding. We are building an array of applications. Nimesign my NDA, siwezi kuambia ni gani na gani. Okay. But we are building applications. So nimeangalia you have a whole library of books. So what about them? Oh, books. So let me just say I like reading. Nikusema love kuna wale kwenye asubuhi ni vitabu, mchana ni vitabu. Yeah, so I like reading. In my collection huwa nimeanza on health books na kuna pia some classical Christian books. Kuna zingine pia nimeorder on coding. Okay, fanya enough kuna coding hapo, the coding hapo. But because mostly e-books, I do e-books mostly for coding, but nimeanza ku realize the value of having hard copies. Yeah. So, ndio unajua okay, in our generation sisi tu ni sherehe, tunapenda tu sherehe lakini maneno ya vitabu, that's where we draw the line. Yeah, so I think we need to cultivate culture kusoma vitabu. It's a good culture. Yeah, reading edifies the mind. Okay. Yeah. So when ni vijana wa sherehe ama you are partly religious? Okay, hiyo swali ukiangalia kwa undani ni kama unataka kuninasa. Yeah, so mimi ni Muadventista, Msabato. Sisi tunasemanga of a regular standing. Ukienda pale SD ataelewa regular standing. So I like going out. Mostly napenda vitu za nature. Yeah, because inakupea time ya kureflect. Unaangalia mashida zako kwa 4K. Okay. Which means are there other opportunities within this software engineering? Somebody can jump in or imefinyika ni ngumu? Yes, okay. Actually, software engineering is the only field yenye hapa Kenya nobody will discriminate you based on any parameter, whether gender, religion or tribe. If you have skills, you can be able to sell yourself. Mtu anaweza kuwa kutaki, but because uko na skills, they have just to take you. They have to work with you. They have to work with you. So it's a field yenye, because I'm sure if you look at how the Kenyan employment framework iko, people like some of us maybe like ukiangalia like if it was just ile haya kawaida tu hiyo, some of us maybe hatungewahi fika hizo level tumefika. So like the fact that software engineering in a coffee opportunity yenye I may not like you, but because you have the skills, yeah, I'll hire you. So because vile tunaona software engineering ni most of coding and working on dark screens with hoods. Is there an opportunity for somebody who doesn't want a lot of complexity with coding? Is there other opportunities within software engineering where somebody can jump in? Software engineering is a broad field. Okay. Kuna aspect of user interface design. Kuna hiyo aspect kama unapenda mtu wa creative, you can be able to fanya design a better system. Okay, by designing unajua unasai designing kwa mtu mwenye anasema software iko broad. So kuna ile user interface design na system design. So anaweza fanya design na user interface, na afanye user experience, afanye research on user experience. So kuna hizo fields. Kuna fields zile zenye you can be a PM, project manager, or manage a group of people, manage a project. Then kuna kama Scrum Masters, kuna Scrum Masters wenye na manage Scrum ceremonies, kuna business analysts wenye hao. Okay, so hiyo those skills hazitaji coding, but still you can find a niche in software engineering. Yeah. So software engineering is not all about coding. Kuna other fields kama user interface design, Scrum Masters and all those. Okay, so for somebody mwenye amemaliza from high school, fresh, no extra education, let's say even high school, see guarantee you scored high enough. Can somebody chip in somewhere? Yes. All you just need is a good computer and a internet. Okay. That's all you need. Then na consistency. Okay. So yeah, so because of engineering, like as you start programming, kuna venye in early stages more frustrating, but the more consistent you become, the more your skill in a stick. I know many people when you're like kama microbiology and all those stuff, but wakakuja kwa
Software. Software engineer. So you don't have like it doesn't matter kama uko 40 uko 50, anyone can venture. You just need like, if you just take 6 months of serious study, then you can be able to upscale your skills within that period. That's very inspiring. So now after that 6 months na pale kwa mashilingi pale somebody akijitrain to a senior level, your caliber or the seniors, maybe after a few years of experience, after somebody committing that 6 months or more, let's say until they are competent enough, senior level. So what are the ranges that somebody should expect with this? Okay, so senior level ina depend. For multinational companies, they unaweza start kitu kama 600 to 1.4. Is that Kenyan shillings? Even Kenyan shillings. But within the local ecosystem, unapata like some people wanna earn between 200 to 500 juu within Kenya bado ndio tuna grow. Yes, but sasa see, you've heard kuna hizi big tech iko in town. There's Microsoft, there's Google, there's all that. So within upper local, so like Google, Microsoft umetry kupeana competition to the local companies. So say like it's a good time being a software engineer right now. Big tech is in town. So like kingalia like ukienda pahali mtu akupea 120k ama let's just say 70k, and then to commit yourself to learning like either DSA algorithms and all for 6 months, alafu uende big tech, you can be able to move from 70,000 to earn something like 500,000. Wow. Yeah, that is fantastic. So I think ina depend na place huko, but as a senior if covering both local and international, from 200 to 1.6. That is good money. That's good money. Hapo nacheza ligi moja ni good money. Unajua unatamani ukifikia zile levels zenye majirani wanaanza kuonea tumeingia Illuminati. Juu umefika. Unasema msemo unamwonanga tu hapa. Naona mnatesa huku nje sana. Ama levels za ni good manze. Fikia level good manze. Hapo utajua umefika. Hapo sawa. Asante sana bwana Cyril. Thank you. Nimefurahi sana. Karibu sana. Na sijaona mtu around yuko ama ametoka. Sasa unajua as Luya men kuna hii say we do not announce if we have or if you have not. Unajua labda mwenye unajua na mwenye anajua ni tofauti. Unakuwa unajua mwingine na mwenye anajua. So inabaki secret gani? Nikwambie jina uanze kushtuka kwani ni nani? Ama niko sina mtu. Wewe unaweza kuwa na lock potentials. So for the moment sina maoni kabisa, sina maoni. Hapo sawa, shukrani sana bwana Cyril.